We are live. Saudações, cães pictos e estígios. Eu estou aqui com a saudação inicial do Luiz Felipe Sérgio, que colocou lá na confraria, tem uma postagem sobre as saudações do Fórum Conan Bárbaro. Então, estou fazendo a saudação de acordo com a fandom. Estamos aqui com o Jay Zutterberg, Cory Smith e o Duda, atuais argumentista e ilustrador do Conan da Marvel. Cacete, a gente está falando com os caras que estão produzindo o Conan na Marvel atual. Não chegou no Brasil ainda, vai chegar no Brasil agora em maio, se eu não me engano, a fase do Jay Zutterberg e do Roger Antônio. Maio, por aí. Abril, maio, a fase do Jay Zutterberg e do Roger Antônio. A do Cory Smith, se eu não me engano, é lá na Conan the Barbarian número 19. Se a gente vai ter mais um tempinho. Vão ter 4 edições. Se a gente pegar, são 4 edições. Então, por exemplo, 13, 14, 15, 16. 17, 18. Do 19, Roger Antônio. 20. Na segunda edição, provavelmente já vai ter as 2 histórias do Cory Smith lá. É porque aqui sai 2, né? 4, vão ser 4 edições. Vão ser 4 histórias por edição. Não, então vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido, vai ser na segunda edição. Vamos dar um alô aí para eles falarem alguma coisa aí. Dá um alô pro público brasileiro, Duda. Marco has just made a brief introduction. Would you like to say something to our Brazilian audience, Jim and Cory? Cory, you go first. You're new to the show, so go for it. What? You want me to predict something? No. Introduce yourself. Just introduce yourself. Just say something. Just say a hi to our Brazilian audience. Hey, everybody. I'm Cory. I'm on Conan right now with Jim as the writer. Worked on tons of different titles for Marvel and IDW and a few for DC. Some Archie in there as well. Yeah, it's great to be here with you guys today, talking Conan. Alright, ele acabou de falar assim, ele é o Cory, né? Ele tá trabalhando com o Jim no Conan, e ele já trabalhou para Marvel, DC, Arte Comics, né? Do Arte para o pessoal que conhece por causa do Riverdale, e ele acha legal tá aí, vamos conversar sobre Conan hoje. Jim. Vamos. Hey, thank you for having me back. I had a great time chatting last time here on the show, and now that more of my Conan series has come out, I'm really excited to chat with all of you, and I hope you're enjoying the adventures of our favorite barbarian. Ele está agradecendo a gente estar aqui com ele de novo, que da última vez já foi bem divertida, e que ele espera, né, falar sobre a nova saga dele aqui, que vai ser publicada no Brasil, e falar sobre o Bárbaro favorito de todos nós aqui, o Conan. Vambora. Perfeito, só vou fazer o jabá, né, o Duda. Oh, yeah, we have a little bit of announcement, you know, we have the ka-ching. Okay. As parcerias. A primeira parceria é uma parceria boa que a gente está fazendo com a Yggdrasil, que aqui no Brasil produz hidromel e cerveja artesanal. Eu tô aqui, vou fazer um jabá aqui, ó. Tô aqui com uma cerveja artesanal da Yggdrasil. Tô bebendo, viu, gente? Aqui no programa nós bebemos sem problema nenhum, porque é bárbaro. Então tô aqui com a cerveja artesanal da Yggdrasil. Se vocês quiserem comprar alguma coisa da Yggdrasil, hidromel ou cerveja artesanal, entra no site deles lá, da loja deles, e com mais de R$60, aqui tá o link, vocês coloquem Fórum 15 e tem 15% de desconto em todas as compras acima de R$60. Have you ever drank hydromel, Jim or Cory? Have you ever drank hydromel? I have not. No. So is that like a sponsor of the interview today? It's more like a partnership. More like a partnership. Yeah. It's amazing. Because, I like the branding. It looks very classy, very sword and sorcery. Yeah. I have never drank it, and I've drank. I mean, they sent us a bottle of hydromel, and dude, it's good, man. It's good. Yeah. Well, you know, I'm not against receiving fantasy bottles of booze. I'm all up for that if that's what it takes. Booze awesome. If you're into that, if you into like sweet drink, it's awesome. It's very good. Nice. So it's not something you'd have with a meal. You'd have it on its own, you think? On its own. Yeah. Nice. Ele tá querendo melhor de beber com uma comida, sozinho, assim, sozinho. So if I'm sitting here and I'm coming up with stories and I got a glass of that, it's just gonna like. It's like wine. It's like a wine. It's like something. It's sweet. I mean, you can drink cold or with ice, and you just like sipping it. It's like Bukowski said, you know, you can't write
with beer because you can't keep a track of a line of thinking, having to go to the bathroom every 5 minutes. So you have to keep wine. Mas, Duda, hein, Duda? Avisa para eles que cerveja artesanal o Howard fazia, né? Tem várias cartas e vários momentos que ele falava, né? O criador do Conan. Para os amigos deles, né? Recebia os caras lá em Crossplay, fazia cerveja artesanal e se embebedavam até não querer mais. Howard was like, Marco said that Howard was a proto-hipster, Robert Howard, because he made his own brew. Right? His own brew, you know. Nice. It's probably true. He just didn't have the samurai, the samurai cut, right, the knot, and the beard, but he was like his own brewery would have been good. That's right. Yeah. Nice. So before we started the interview, you were telling me that the Crucible hasn't come out yet in Brazil. I can't wait for people. I've read it. Sorry. Oh. Traduz pra galera aí, Duda. Não, é que ele tá falando, né, assim, o The Crucible, que aqui no Brasil acho que vai ser traduzido como o Ordalho, pelo que eu li na pré-venda, o Ordalho. They translated like the Ordalho. It's something like the ordeal, you know. Oh, okay. Neat. Like the translation that means I'm always fascinated to see how some of those terms get translated, particularly the more literary aspects. Like, you know, I choose Conan has a very different feel to the captions. You know, when you read it, it has a literary kind of feel to it, right? The words chosen are very specific. Sometimes it's the description, and sometimes it's the way they interplay with each other, you know, that they sound right off of each other. They seem to ring in a particular way. And of course, in translation, I have no control over any of that. I don't know how they're going to choose those words, so it's fascinating to me to see how that ends up moving across. Eu falei para ele, né, que a tradução do Crucible aqui vai ser o Ordalho, que é alguma coisa como The Ordeal, que é basicamente a mesma coisa, né, que é tipo uma provação, né, alguma coisa muito pesada, assim, um desafio grande, né, uma coisa que a pessoa tem que passar, um teste, né, e ele falou que ele acha muito legal, assim, a coisa das traduções, que o Conan, ele tem os recordatários, né, do Conan, que chama de captions, né, as legendas, os quadradinhos, tudo assim ali, tem toda uma maneira diferente, a maneira como eles trabalham uns com os outros, e a maneira como eles soam, né, que em inglês ele consegue fazer aquilo soar de uma maneira, quem tá aqui lê Conan sabe, eu tava lendo assim, né, tava relendo hoje algumas coisas, e a gente sabe que o texto do Conan é diferente, a maneira que como o que tá escrito ali no recordatário, na própria fala dele, soa de maneira diferente, e ele como escritor, ele consegue trabalhar isso, só que quando vai pra tradução, ele não tem muito controle, né, não tem como ter controle sobre isso na tradução, e ele acha legal quando nas traduções conseguem, às vezes, pegar os aspectos mais literários dessa... Mas sabe que eu tava lendo hoje, né, a saga que ele coloca, eu acho que Ordalho fica muito bem, assim. Não sei se eu tô errado Ordalho fica muito bem E parece com um sinônimo no inglês, né, com cognado, que é Ordeal. Ordeal and Crucible are almost synonyms, right? Are almost the same thing, Ordeal and Crucible, right? Yeah, absolutely. You know, and what's nice though about working with, you know, Corey's got such a great visual sense that I can concentrate more on the caption stuff than on the description. Like once I send him the reference, his storytelling is top notch. It's awesome. It's so good. It's so sharp all the way across. And I never have any doubts that the story is going to hit the page well, you know. É que ele tá dizendo que o Cory consegue se concentrar nos recordatários e no texto, enquanto o Cory se encarrega da descrição da coisa, que o storytelling dele, né, a maneira de contar a história dele é fantástica, e é mesmo, assim, muito boa. É mesmo. A maneira como ele narra a ação, a maneira como está transposta nas páginas, porra, eu gostei muito, e não é porque ele está aqui, mas eu gostei muito da maneira como ele colocou isso no papel e como deixou essa tensão, essa ação muito forte, muito visceral. Marco saying that he agrees, he thinks that your storytelling, Cory, is awesome. The way you put the action in the pages are very good. The tension and the atmosphere
in the scene. It's very good the way you put that on paper. It's awesome. Well, thank you. That's really kind of you guys to say that. I mean, the action is the real star of the show in a Conan book, right? Oh, yeah. That's the stuff that I really have the most fun with. But Jim's being really kind. It's a lot of pressure drawing this Conan book because I know, Jim and I, we talked before about Conan. He knows the character and his world, Samaria inside and out. And so I'm kind of coming into this as an outsider. I was never a huge Conan fan. I really liked the character, but he was never like one of my favorites. But for whatever reason, drawing this book feels like I feel very comfortable drawing Conan, which is strange because I was never a real big fan. But it something about drawing the book really, I think pushes me to draw some of my better stuff. But there's a lot of pressure because I don't know too much about the world or the characters really. And I know Jim, I sometimes think Jim is combing over pages, like looking at details and things that I may have gotten wrong. He's never said anything. No, like well, I'll let him translate that first, and then we'll dig in. Thank you, Jim. No problem. I know it can be tough to keep track of. So. Thank you, Jim. I'm sorry. That's very kind No, of it's you. all good. You always do short bursts. Yeah. But yeah. So, o Cory falou, né, que é uma baita pressão, assim, que ele sente uma baita pressão, porque o Jim, ele conhece o universo do Conan por dentro e por fora, né, como fã e como escritor, e porque ele fala, né, assim, que ele agradeceu também, né, o elogio do Marcos, né, que a ação realmente é a estrela do show quando tá falando do Conan, mas que ele sente essa pressão de trabalhar com o Jim, mas que o Jim tem sido muito gentil com ele na descrição, porque o Cory nunca foi um grande fã do Conan. Ele conhece o personagem, até gosta do personagem, mas nunca foi um grande fã. Ele não conhece tanto desse universo do Conan como o Cory, né? E que ele entrou nesse universo assim, como um estrangeiro, né? Alguém de fora entrando, assim, chegou de fora para esse universo do Conan. E aí, mas ele tem se sentido muito confortável nisso, embora às vezes ele acha assim, né, que o Jim olha assim algumas coisas que ele bota na página e fica às vezes observando detalhezinhos de coisas que talvez ele tenha colocado errado ali, que não sejam bem aquilo, né, mas que ele tá fazendo esse trabalho. Aí o Jim foi falar, and now you can reply, Jim. No problem. So I'm sorry, my next answer will be much shorter. No, it's all good. It's all good, man. No, dude. I mean, don't feel how can I say? Don't feel like pressure to oversimplify things. I mean, you can go. I have my notebook here. I can make my notations. Okay, that's my problem. Ele se vira. Yeah, I mean, dá. Marco just gets to drink, and Duda has to do all the work. That's how that goes. Yeah. Don't worry, Dad, and I like that. So, first of all, there have been so many different artists that have interpreted the worlds of Robert E. Howard, and Hyboria and all the Hyborian age. And so there's variance there anyways. But what I love is that Cory's found a really nice balance in terms of looking at what's been done before and the reference that I send, but it doesn't feel like it's shut him down. Like he's not just copying someone else. He's still able to put himself into it and design elements and make it feel like it's part of a cohesive whole, visual world. And that's an important part. It's not about being Frazetta, although Frazetta is amazing. It's not about being Buscema, although Buscema is amazing, right? I mean, we aspire, to the greats and whatever, but it's also about bringing some of ourselves into it and it not just being a pale imitation, right? So what I like is that Cory's, with every chapter, gets that much more confidence and that much stronger. And it's not like he started weak. The first issue is a knockout. So yeah, it is. Yeah. It's like doing a nudge, a respect nudge to what comes before, but put its own twist on it. Right. Então, o que ele falou aqui? Muitos artistas diferentes já deram sua interpretação
do Conan, dos escritos de Howard, da Ereboriana, né, da Ibória. E o que ele gosta no Cory é que ele traz um certo equilíbrio entre o que veio antes, foi feito antes, e as referências que o próprio Jim manda para ele, né? E mesmo essas referências do que veio antes não são com o intuito de meio que fechar ele fazer uma cópia, né? Mas dele colocar o próprio as visões dele daquelas referências do universo na conta e transformar aquilo numa coisa coesiva. Não é que ele não possa ser não ser que nem um Frazetta, e o Frazetta é grande, ou ser um Buscema, e o Buscema é o cara, né, para quem gosta dos quadrinhos do Conan, mas ter em mente essas referências antigas, mas colocar a própria identidade dele, né, como artista no quadrinho do Conan, arte do Conan. Aliás, eu vou dar um exemplo que ele faz muito bem, pelo menos eu achei. Nessa primeira narrativa, né, do Jim com o Cory em Kitai, tem um momento ali em que o Conan encontra lá um chefe tribal lá e tem uma disputa de força. Olha o spoiler. Mas não. Mas assim, eu tenho a referência, só a referência, me lembrou muito a coisa com o Balpteor. Me lembrou muito, sabe? Ainda que não seja a mesma forma como é colocado pelo Howard lá nas Negras Noites de Zambola. Lembra da luta com o cara fortão, aquele o Balpteor? Sim. Então, me lembrou muito essa coisa da disputa de força, ainda que seja totalmente diferente, totalmente próprio e original. Yeah. When Marco said that spoiler, já tá dizendo spoiler. Yeah, one example, and I told Marcus, look for the spoiler, Mark, watch out for the spoiler about this balance that you mentioned that Cory made between what the references you sent him and the references of what's been done before. That moment when Conan's gonna fight Hang in the end of issue 19, that's a huge spoiler. I mean, so it's such a fun moment, though. Eu não vou contar o que acontece. Não dá pra contar o que acontece, que aí é spoiler. We built the character up. You know, this is a scary guy, and then you meet him, and you're like, I don't get it. And then that payoff to that issue is one of my favorite moments so far in the series. And if Cory didn't deliver on it, it would change everything. But that moment, that fight scene is so good and so sharp. I can't wait for readers in Brazil to read it. So. Yeah, that's awesome. Well, I've done it, Mark too. So he said that fight, it was very clear the not the similarity, but I mean he remembered that fight, that physical fight that Conan had in I think it's the Black Knights of Zambola, the Dark Knights of Zambola. Isso, acho que é. When he fought a huge Black Warrior too, the physicality of this stuff. I mean, it resembles, it makes you remember that, but it's different at the same time. It's its own thing. Awesome. Yeah. Well, and that's the key for me is there are ingredients that are important to a Conan story, but you can't just give it to people the exact same way every time, right? You have to change up how they arrive in the story or what they mean in the end. And if we're doing our job right, it feels like a classic story, but you still don't know exactly how it's going to play out. O que o Jim falou, assim, é que essa coisa da história, ela tem que dar esse gosto de uma história clássica, né, por causa dos fãs, mas ao mesmo tempo ela tem que ser nova, né, ela tem que trazer novidade, ela tem que ter esse balanço entre o que foi feito antes, né, para realmente personagem, né, quase centenário, né, mas já tem mais de 80 anos, nos quadrinhos ele já fez para fazer 50, mas tem que ter novidade. Eu tenho uma pergunta para fazer, posso, Marco? Claro, fica à vontade, meu. Eu vou fazer a pergunta depois. Jim, the last time, I mean, before reading the Conan the Barbarian, it was on Conan the Savage Sword. Right, the Gambler, the Gambler. And back in the 80s, there was a
a very noticeable or highlighted difference between the Savage Sword and Conan the Barbarian. I mean, a huge difference. The age rating difference. Yeah, what they could get away with. And everything. Was there a kind of word on how to guide this? I mean, you have to work on Savage Sword like this and on Barbarian like that, or it was the same thing? Well, the difference here is that instead of the magazine being a different format or being sold through a different area, Savage Sword this time was still being sold in regular comic book stores, and so there was a sense that we could get a little bit more visceral, a little bit more violent, but we weren't going to have nudity in the new Savage Sword. But in my mind, it was like, okay, I definitely want to show more of that violent air, and it's not like we've resisted it in Barbarian, but there's a couple moments I think because in the first issue there's that scene where one of the warriors get Conan's blade, and then he fingers flying right off. Dude, but this is the Barbarian. This is not the Savage Sword. Yeah, I'm kind of happy what we've been able to get away with. Like, of all the things I've proposed in the series, I think I've only been shut down once in terms of material. Sometimes they'll say, okay, we have to be careful how we show it. Yeah. Maybe more in silhouette, or we have to infer something instead of make it really gory. But I'm okay with that too. I don't think you always have to put it all full on the page. This is not Avatar Press. Yeah, that's the feeling that I've gotten from the editors and from everybody involved working on this book is nothing is really off limits in terms of violence, but the way we show it is the most important part. So we've done some pretty crazy violent things in the book. I think that we probably shouldn't get away with, but like the very ending of that the very ending of that fight that we it's so violent. It's like, so dude. I draw it and I turn it in, and I just it's almost like rolling the dice. Like, are they gonna this, or are they going to not? And so far, in my mind, I would rather ask for something too much and tell them to pull it back than to not ask for it, right? Yeah. So maybe, translate all that, because I'm curious. I want people to make sure that. Eu perguntei para eles, porque assim, lá nos anos 70 e 80 tinha uma diferença de abordagem entre a Espada Selvagem de Conan e o Conan o Bárbaro, né? O Conan, a Espada Selvagem era para mais adultos, né? Preto e branco, tinha mais nudez, tinha mais sanguinolência, né? Tinha tudo isso. E o Conan Bárbaro era mais o Marvel Way, né? Era mais até super-heroística. E eu perguntei para ele se teve essa diferença, se teve algum conversa editorial e tal. E ele falou que na Espada Selvagem eles podiam ser mais violentos, mais gory, né? Mais sanguinolentos até, ou mais viscerais. E no Conan Bárbaro não, mas eu até falei, mas pera um pouquinho, porque no Conan Bárbaro, né, se alguém já teve acesso às edições até importadas desse run dele, tem umas partes bem viscerais, sangrentas, assim. E ele falou que de toda a história, assim, né, do run dele aqui no Conan Bárbaro, ele só foi pedido para ele só foi meio que barrado uma vez, de todas as coisas, que não tem um limite, assim, com relação à violência. Claro, eles não dá para botar nudez no Conan agora, né, porque não ia casar como tinha antigamente na Espada Selvagem, mas que ele só foi barrado uma vez, e até o Cory complementou, que eles não têm ressalvas ou reservas à maneira de mostrar violência, né? A Marvel não vai barrar eles na maneira da violência de mostrar, mas é mais como mostrar, né, a violência, que basicamente, e o Cory e o Jim ainda complementou que ele prefere muito mais botar mais coisas para ser podado do que deixar de botar e às vezes poder ter ido alguma coisa, né? Quem for ler agora a saga essa do Ordalho, né, no Brasil, como vai vir agora, na próxima Conan o Bárbaro, vai perceber que, eita, I would say that this Into the Crossbow is even more violent and visceral than the issues that I've read on the Savage Sword. I would say that. I mean, we definitely got away with some stuff that I was surprised about, you know. And again, it's one of those things where I put it in there, and I'm like, well, if they tell me to come back, that's fine. But you know, we can curb it a little bit.
and then it goes through, and I kind of look around and feel like I got away with something, but that's a good thing, you know. Ele falou que eu falei para ele, né, que para mim essa ainda soa até um pouco mais visceral do que as edições que eu li da Espada Selvagem, dessa nova versão, né? E ele falou que ele sente até que muita coisa deixaram ele passar. Between I guess Serpent War, Savage Sword, and Conan, I guess I've written 18 issues of Conan stuff for Marvel now, maybe 17. I'd have to count. And I've literally only been turned down once in terms of violence or things I've asked for that I wanted to do. Awesome. Aliás, Não, pode traduzir, depois eu falo. Então ele falou assim, que agora mesmo ele já deve ter escrito mais ou menos entre o Conan, a Espada Selvagem e o Conan Bárbaro, ele já deve ter traduzido mais ou menos umas 16, 17, 18 edições para a Marvel, e que só teve uma vez que ele foi barrado em coisa de violência. Em termos de violência, assim, que ele foi, tipo assim, que tava demais, que foi demais. Mas que tem ficado bem satisfeito com o tanto de material dele, assim, que tem... com as tentativas que ele tem feito e tem ido. E vocês vão ficar bem surpresos, porque o final dessa luta que a gente falou ali também é uma coisa... que o Cory ficou... Aliás, se tu pegar toda a fase do Jim na Conan the Barbarian, as cenas de combate com Conan a mão armada ou com uma faca contra um animal, é sempre sangrento. E o próprio Roy Thomas falou isso numa entrevista para nós, assim, ele falou assim, olha, a gente perguntou pro Roy, né, o que você gostaria de fazer hoje que não fez na época? Ele falou, eu acho que hoje o Conan está até mais violento que na minha época. Eu não sei qual a narrativa o Roy Thomas estava se referindo, mas ele está dizendo que hoje realmente está muito à mostra essa violência, e as cenas de combate estão muito legais, assim, em termos de narrativa, de ação de combate, desenvolvendo narrativa, exato, eu acho que essa palavra, a gente consegue ver o movimento depois do outro e faz sentido. Tu consegue ver a ação, consegue ver o movimento mesmo sendo quadrinhos. Isso é muito interessante, eu acho. Deixa eu falar para eles. Talking about this topic of the violence and action, Marcos saying that we've done a written interview with Roy Thomas, and we asked him what he would like to do different nowadays than before, because he just made a story on King Size Conan, short story there. It's a cool issue. And he said that he would like to make it, because nowadays he senses that Conan is more gory than he was before, and he would like to be that thing too. We don't know for sure which narrative, which story he's referring to, but he seems that nowadays he could be even gorier than back on the day. That's probably true. Yeah. You know, I told the story last time about meeting Roy in France, and we had a great conversation. Awesome. It was so nice. And he read The Gambler, and he told me he really liked it, and that was like the best compliment I could receive. So for sure, it feels so good to be able to carry the series forward, you know. And you want, you know, the violence has to have a purpose. Like, it can't just be gory for gory's sake. Like, it has to be visceral and exciting and match the tone that we're, you know, of the story we're trying to tell. Yeah. Ele falou que ele, né, da outra entrevista, quem não viu vai lá ver, ele falou do encontro que ele teve com o Roy Thomas, né, e o Roy Thomas falou que ele tinha lido o Gambler, ele tinha falado que ele tinha gostado muito, isso para quem é fã de Conan, e para quem é fã do Roy Thomas, é um baita do elogio, e ele fala, né, que a coisa da violência tem que ter um propósito, que não dá para ser só violência por violência, né, tem que ter um propósito na trama, e ali é a ação. Marco, perguntinha? Não, tem uma pergunta paga e tem uma pergunta também do nosso apoiador, o Paulo César. Vou fazer primeiro, que é para o Cory, tá? Qual é a inspiração do Cory na arte, né? Na ilustração? Quem são os grandes artistas que ele se inspira para sua arte? E depois a gente faz essa aqui do superchat aqui. Pode ser? Cory, who are your inspirations as an artist? I mean, what fountains do you drink for in your art? I think, okay. I love the way that was phrased, by the way. It was That's really poetic. Good. Nice. Thanks. So I got into comics in the 90s.
So all of my influences pretty much come from the early 90s or the mid 90s. But growing up, the first artist I really liked was Joe Madureira. I discovered X-Men, and I think the first book, he kind of blew my mind, and I thought, this comics can really look this cool. I want to do this for a living. So Joe Madureira was a big one for me. Chris Boccello was a huge influence on me. Love him, just a genius. Joe Quesada I really liked. I thought he did like some amazing things with anatomy, and his pages were always so dynamic and energetic and like just full of energy. Guardian Devil, awesome. What's that? Guardian Devil that he draw with Kevin Smith. I mean, his art there is the finest. His art there, that comic. So good. And John Romita Jr. was also a really big influence on me, and that's one that I don't. You know, sometimes things influence you, but you're not really aware of it, you know, until like later on, like when someone points out that they like. I think maybe at a convention someone said that they saw John Romita Jr. in my work. And I was really surprised by that. But then I started looking at things and I was like, huh, you know, I think I picked up like some of the way some of the blockiness, I think I may have been influenced by, but I wasn't aware of it really until someone pointed it out to me. It gets etched in your mind when you, as a comic reader, as a comic fan, so some of this art, and when you become an artist, it kind of goes into your art as well, right? Yeah. It's like a big cauldron, you know, and it's there's all kinds of stuff in there, and you know, it's like you pull different things out of that cauldron, you know, when the time calls for it. So, yeah, I had tons of influences, but I think those four are pretty much my biggest influences. And I would say that they're awesome. Então, a gente perguntou, né, qual é a influência dele, né? Eu até perguntei quais são as fontes onde ele bebe. Ele gostou do meu fraseado. Fica todo bobo aí. Ficou bobão, né? Fiquei. Então, assim, ele falou que gosta o John, que basicamente as influências dele são dos anos 90, metade dos anos 90, né? O Joe Madureira, quando ele leu o X-Men, isso basicamente explodiu a cabeça dele, né? A arte. E é uma coisa. E o Joe Madureira, eu também, né? Eu até complemento, assim, né? Como leitor, é um dos primeiros, assim, que botou uma estética bem legal nos anos 90, assim, para uma geração, botou uma estética quase cartunesca no desenho animado, no desenho, ficou muito bom. Chris Bacalo também, que na Marvel também. Ele fez o... Muito bom. Na Marvel ele fez o Geração X, Generation X. Bem legal. E a gente fala, ele é Bacalo, né? A gente fala Bacalo, que é Bacalo. The names are something. Outro que ele também gosta muito é o Joe Quesada, a arte dele é fantástica, eu pessoalmente, né, sou apaixonado pela arte dele no Demônio o Diabo da Guarda, awesome. E o John Romita Jr. We call here John Romita Jr. among fans, we call him Romitinha. It's something like Little Romita, you know? Little Romita. Romitinha is something as a Little Romita, because we have the Big Romita, que é o Romitão, Big Romita. Não é lá, é só aqui isso aí, né? You don't call him Little Romita. To his face, no. Coisa de Brasil. It's a Brazilian stuff, you know. Here in Brazil, this kind of stuff. E ele fala que muita gente vê a arte do Romita no trabalho dele, né? Essa coisa do que ele falou blockiness, que basicamente traduz como essa coisa quadradona assim do Romita, né? Essa coisa de bloco, sabe? Cada dedo é um bloco, né? Fica de bloquicidade, fica uma palavra meio xarope no Brasil, não tem como, mas a gente sabe quem é fã de Romita, quem é fã de quadrinhos, quando a gente fala dessa coisa volumosa do Romita, né? Blocuda, vamos botar assim, vê, e ele que é uma coisa que muitas vezes é meio que um caldeirão na cabeça, né, das influências, que vai aparecendo na tua arte, que tu nem te dá conta, não é uma coisa consciente, mas que basicamente são esses quatro mesmo, que ele vê como maiores influências, né, na arte dele, o Madureira, o Bacalo, o Quesada e o Romitinha. Ô, Duda, avisa o Cory que o microfone dele de vez em quando tá dando um barulhinho, né, um chiado. E aí, de vez em quando, o Ronan vai deixar no mudo quando ele não estiver falando para fazer esse jogo, tá? Yeah. The Cory, your microphone, there's been like a noise
and then Ronan is gonna put you on mute. But then when you, because you see that the mic is on mute because our controller is putting you. But when you have to, he's paying attention. When you're going to say something, he's gonna pull you off. Okay, don't worry. Yeah, no worries. Tem pergunta do Superchat aqui, já tá em inglês aqui, do pessoal do Mundo de Gelo e Fogo, acho que é o Otávio, né, que controla o canal. É uma pergunta para fazer para eles aí. Yeah, we have here on our guests, on our fans, many groups, and one of them is a fans of J.R.R. Martin. Sure. J.R.R. Martin, and he's asking if you guys, Cory and Jim, if you enjoy A Song of Ice and Fire, if you ever read the series, the books. So I read the first book when it came out. Oh my God, way back when I read the first book. But I read a lot of different fantasy stuff, and it was good, but it didn't like blow my mind. I thought, oh, this is cool, whatever. And then I didn't get back to it until the TV show. And then, like everyone else, I think we were all kind of swept up in the show. My wife read all of them, and so there would be these funny moments where she would know what was coming, and she would just be really excited to see my reaction, the Red Wedding and all those kinds. She was just like, oh, this is going to be good. Jim's mind's going to be blown, and that was fun to go through it with her. So I didn't want to be spoiled for what was coming next in terms of the show. But yeah, I like it. I met George really briefly at a San Diego Comic-Con. He was having, the main hotels. There's only like 3 hotels for all the guests. And so, you end up getting breakfast before the show, and you see a friend and they're sitting with someone famous or something, And so George was there with a group of other people. I got briefly introduced, and he was very nice and whatever, but it was just a fleeting moment. But yeah, the series is really cool. It's amazing to see a fantasy story brought to that scale on to the public like that on TV. It's very inspiring, Yeah. Ok. Então, o Jim, ele leu o primeiro livro lá, né, quando saiu. Como ele já lia muita coisa de fantasia, o livro não explodiu a cabeça dele, assim, não foi uma coisa muito... Ele gostou, mas foi meio que ok. Aí quando veio a série, basicamente todo mundo na face da Terra viu essa série, e ele me acompanhou também, a mulher dele, já tinha lido todos os livros dele, ele gostava de acompanhar a série com a mulher dele, porque ela ficava meio que prestando atenção nele, porque ela sabia o que ia acontecer. Então, por exemplo, no casamento vermelho, casamento rubro, The Red Wedding, né? Teve o casamento vermelho, ela ficava assim olhando, que é tipo big moments para ver a reação dele, mas ela não deu nenhum spoiler assim. Então ele acompanhou a série, gostou bastante da série, e ele encontrou o George numa San Diego Comic Con 2000 e alguma coisa, no hotel, porque ele estava no hotel principal, que são 3 hotéis que tem na San Diego Comic Con onde ficam os convidados, e antes de ir para San Diego eles tomam café da manhã juntos e tal. Então encontra os amigos e tal, e o George Martin estava lá, ele foi apresentado para ele, foi gentil com ele, foi bem rapidinho, assim, não foi nada muito assim, mas foi ok. And you, Cory, do you read? Have you read? Have you watched the series? Do you like it? It's not something, yeah, that's okay, all right, that's awesome. How's that? No, I loved the show. I've never read the books. By the time I started getting into the show, I think a few seasons were already out, and the verdict was in that I think people were saying that the show was handling some things better than the books. So that was all the reason I needed to just keep watching the show. But I think I will get into those at some point. But yeah, I loved the show. My sister and her husband just started watching it. They'd never seen it before, and so they've been making their way through all the seasons, and they're texting me all along the way, all the like the Red Wedding and the Nice. dragon, when the Night King possesses one of her dragons. That really blew them. So I'm getting all these cool texts, and it's reminding me of all the cool moments in that show. So I think I'm going to start rewatching it again here soon.
Ai, awesome. Então, o Cory, ele nunca leu os livros, mas ele acompanha a série, ele adora a série, né? Gostou, curtiu pra caramba a série. Quando saiu, e ele, né, o pessoal que estava lendo disse que a série estava lidando melhor com algumas coisas do livro do que o livro, então para ele era o suficiente para para só acompanhar a série, e que ele acompanhou toda, e agora is your sister and his husband, and her husband, right? Yes. Your sister, okay. A Yeah. irmã dele e o marido estão acompanhando a série e eles ficam mandando mensagem para ele, né, de texto falando do casamento vermelho que está né, tá explodindo a cabeça deles, e quando o Rei da Noite apareceu com o dragão, outra coisa, outro baita momento. Então, assim, que ele tá pensando já em reassistir o show por causa disso também. Legal, I'm so excited to see this, the new Conan show that's being developed with Fred Malberg and the crew over, with Netflix. If they can get that quality, they can get something like The Witcher, they can get something like Game of Thrones. Like, it feels like we can do fantasy right now, even on TV, which is pretty amazing when you think about it. And do you know something about it? Do you know? I can't say anything. Damn it. I can't say anything. I'm sorry. Fred's great. Like okay, but Conan, Conan Properties, he's become a good friend, and we talk quite a bit. So he's great. He's great. Okay, but you can tell that it's moving. Yes. Yeah. He's and it's not in development. I gotta be careful. It's not. It's not in development hell. It's not in development hell. And Fred's really excited, and the people nice. that they're bringing on board so far, he's very, very pleased about. Yeah, that would suffice to ease our hearts here. Yeah, and it's not going to be. It's going to feel like Conan. Like that. That's their goal. Everyone involved. When you're doing TV stuff, you need, same with movies, of course, the people have to have a vision. They have to know what they want to see, Sure. like John Milius's vision of Conan the Barbarian from the movies is not Robert E. Howard's, but there's such a strong vision there that I feel like it was still a very good movie. Right. Yeah. I'm a purist in the sense I like the Howard stories better, but I can't deny the power of the Arnold movie. Right. And so if you get people with a good vision and they know what they want to see, and in this case, they feel loyal to, I think, a closer vision of what we see in the Howard stories, I would love to see that stuff on TV, even if they're not adaptations of the original stories, but they feel like it, like the Roy Thomas stuff, like Kurt Busiek. Yeah. Traduz aí, Dudão. Traduz aí, que isso é legal. O Jim, ele falou ele citou, né, que ele acha fantástico isso, né, que agora essa coisa de trazer a fantasia para a televisão está sendo possível, está tornando possível que até se traga uma série, a série do Conan pela Netflix que está andando, né, o pessoal está muito empolgado, os desenvolvedores e tal, e eu até perguntei se ele poderia falar alguma coisa para nós a respeito disso, né, se está indo, ele falou, eu não posso falar, eu só perguntei, não, a gente só quer saber assim, tá andando, né, e eu não, porque tem um termo em inglês, quando uma obra, ela fica parada, indo de mão em mão de produtor e não anda, que é development hell, é como o inferno do desenvolvimento, a obra fica parada. Eu falei, mas ela tá assim? Não, ele falou, não tá, o troço tá indo, é uma obra que vai ter uma visão, né, vai ser Conan mesmo, vai ser um Conan howardiano nas telas, vai ter a sensação de Conan, e ele fala, né, que as pessoas quando vão botar alguma coisa nas telas, seja de cinema, seja de televisão, é importante que elas tenham uma visão clara daquilo que elas estão fazendo, né, uma visão do que elas estão fazendo. Que o John Milius mesmo, falando do Conan, o filmão lá do Schwarzenegger, que o Milius, embora não seja um Conan howardiano, em sua essência, né, um Conan howardiano, assim, nas telas, é uma visão do John Milius, é um baita filme, né, ele é um purista, ele prefere mais, o Jim prefere mais as histórias do Howard, mas ele entende que aquela obra, ela é fundamental, então que esse Conan que tá vindo agora no Netflix, que tem muita gente com essa visão também envolvida, que vai ser um Conan mais howardiano, e que embora até quando as histórias que aparecerem, né, que forem retratadas, não sejam adaptações diretas dos contos, que ainda assim vai ser Conan. Isso que inclusive fala pro Jim, a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com o Jay Zutterberg por e-mail, a gente fez uma entrevista escrita, e o Frederick, né, o Fred Malberg, vai estar aqui no fórum, e eles me falaram alguma coisa nesse sentido, um Conan howardiano,
Já contrataram um showrunner, segundo o Jay. Já tem um showrunner para tocar a série. Significa que a série ela não está na geladeira. Eu acho que, sei lá, talvez a gente pudesse geladeira traduzir. Seria aqui o nosso A geladeira seria o nosso termo que ele usou. Geladeira. Então, assim... eu já aproveito, já que ele falou da série, eu faço uma pergunta para ele só. Deixa eu falar isso para ele. Tá bem. Marco is saying that we've done an interview with Jay Zutterberg through email. And como é que é o nome do outro? O Frederick Malberg. He's gonna be with us here in a live too to talk about it. Oh, great! That's great. He's gonna. Os caras são muito legais. Os caras são muito legais. I don't know if Cory knows. So Cory, Fred and Jay are the two people running Conan Properties. So they're the people that approve all the artwork and all the stories. So I got to meet them. I've met them a couple times in person, and they always go to Gen Con every year, which is a big gaming show. And last Gen Con, that was as I was working on Serpent War, I think. And we drank a lot. It was great. Gen Con é uma convenção de board games, RPG and board games. Gen Con. It's all Dungeons and Dragons. E RPG, ele sempre encontra eles lá, o Jay Zutterberg e o Frederick, e eles bebem bastante. And they said, Marcus said that Frederick told them, Jay, that they already have a showrunner that's going on. And I didn't remember the term that we use here for development hell in Brazil. It's the same. In Brazil, the projects, they don't go into development hell, they go to the fridge. Tá congelado. Tá congelado, tá parado. They put on a fridge. Vou pra geladeira. They go to the fridge here. That's good. Pergunta, manda Marco, pergunta. Não, eu aproveitar uma pergunta que primeiro vamos fazer do Superchat, porque afinal estão pagando e o cara tá no capitalismo e a grana tem que rolar. A grana tem que rolar, o dinheiro é bom. Pergunta do Ficção Insólita, do canal do Robilan, né? Sou novo nos quadrinhos de Conan. Sou mais adaptado aos contos, eu acho que é isso, originais de Howard. Fica aqui a pergunta de um leigo. Conan o Bárbaro e Espada Selvagem são o mesmo universo? Responde aí, Marco. Não, vou deixar eles responderem aí. Vou deixar o Jim e o Cory ver o que eles acham. That's a nice question. That's some of a rookie. I wouldn't like to say newbie, because newbie sometimes it's not nice, but a rookie question from someone that's coming to the Conan comics now. His question is, Conan the Barbarian and the Savage Sword, both classic and new, Conan and Barbarian and Savage, are they in the same universe? What would you say? What would you say? But I mean, the reality is, it's like saying, are all the Batman comics in the same, Detective Comics and the Batman series, Amazing Spider-Man and Spectacular Spider-Man, like they're all the same character and they all happened, but sometimes they emphasize different things, or they're focused on different elements of the character. That's the way I see it. This is something that's also to someone who's a new reader. Welcome. I'm so happy to hear new people coming on board and joining the story. There are so many amazing Conan stories, and what's so great about the characters, you can jump in almost anywhere. Oh yeah. A resposta dele é basicamente assim, ó, tipo, o Batman que tá na revista do Batman, o Batman que tá da Detective Comics é o mesmo, o Homem-Aranha que tá no o espetacular Homem-Aranha, ou que tá na Teia do Homem-Aranha é o mesmo. Então são abordagens diferentes, de maneiras diferentes, muitas vezes por artistas diferentes. Ainda complemento, às vezes uma época tu tinha o Wolverine, em tipo 5 publicações diferentes. Estava Wolverine in the X-Men, Wolverine in the Avengers, Wolverine in his own comic, Wolverine in the X Factor. I mean, is he the... Era Wolverine para tudo que é lado. Yeah, his social security number was like, wow! Yeah. Então, assim, essa abordagem, ele dá as boas-vindas, né? Então, são muitas abordagens diferentes do mesmo personagem. E o legal das histórias em quadrinhos desse personagem é que tu pode embarcar em qualquer momento, né? Para ler. E ele dá as boas-vindas, né? Que isso é legal, tipo, ter um leitor novo, assim, embarcando nos quadrinhos. Aliás, acho que o Robilan e todo leitor novo vão gostar da maneira como o Jim tá levando o Conan. Oh, yeah. E, obviamente, que agora com o Cory, né? Nas duas últimas que eu li, pelo menos as que eu li dos Estados Unidos,
É um Conan muito jovem e em lugares em que ele está conhecendo a cultura. Me lembra muito aquela pegada da Torre do Elefante, assim. Me lembra muito aquele Conan da Torre do Elefante estranhando as culturas. No caso, ele primeiro está em Uttarakuru, é isso que se fala? Uttarakuru, Uttarakuru, que eu acho que ele inventou, né? Não sei, não me lembro de ter lido. E depois Kitai. E esse Conan tá olhando aquilo ali, cara, e tá descobrindo as culturas, tá sendo preso de vez em quando, tá enfrentando ordalhos. Conan sendo Conan. Conan sendo Conan, exatamente. Então, o cara que tá entrando e tá conhecendo, ele vai ver essa trajetória e vai começar a se identificar com o personagem. Porque ele vai também conhecer pela visão do Conan. Não sei se passou o que eu entendi, pelo menos. Isso. Eu vou emendar uma pergunta aqui essa pergunta que Marco was telling that the new readers of Conan that's nice to get now into the Conan stories because it's the take you're getting on Conan is a younger Conan, discovering things going east, is a Conan being Conan, but a younger one, and it gives us room to show him making mistakes and seeing things for the first time. There was a specific point in the script I just finished, and Fred from Conan Properties actually mentioned to me, he said, this is the first time, I don't want to say what it is, a particular thing happens to Conan based on his age and what you've just done. And I was like, oh my gosh, you're right. Even though it's something that later on we associate very closely with the character. And he said, make sure we note that, like make sure that that's more important. And I was like, oh, okay. And they're paying attention, that's important. Yeah. I'm going to translate that and then I'm going to ask you something about that. Ele falando aqui que ele está realmente tentando retratar o Conan como vendo as coisas pela primeira vez e fazendo erros, né, como um jovem, e que numa das histórias que ele passou, o Frederick Malberg do Conan Properties falou que, olha, é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece com o Conan nessa idade. O cara, eita, é mesmo, né? Então faz isso ser grande, porque depois tu até consegue relacionar com coisas mais pra frente que acontecem na vida do Conan, mas naquele momento, com o Conan, naquela idade, é a primeira vez que acontece aquilo daquele jeito. E aí ele faz isso ser grande, faz isso ser realmente importante, então, esse fato. So, I mean, working with Conan, would it be correct to say that you have to deal with like two editors? Because you have to work with an editor at Marvel and an editor at CPI. Is something like that? Yeah, it's good though, because Mark Basso, he's my editor at Marvel, and he knows the Conan stuff pretty good, but he's also looking at it in terms of current story. We also have an assistant editor, and that person, like everyone, you want to have someone come from the outside and look at it fresh and say, is this just a good story? Because sometimes if you're too big of a fan of something, you can get caught up in the details and realize it's not a welcoming story for new readers, or you haven't given all the information. You know what I mean? And so for me, I like having multiple people look it over and double check it, because then I know it's going to work on all those levels, right? So for me, it's like Lauren Amaral, she's our assistant editor. She will also take a look and she'll say, is this clear? Like, if someone just picked up this issue alone, does everything make sense? Instead of just playing to the hardcore. Got it. Eu perguntei para ele, né, porque ele falou que o Fred olhou a história, eu perguntei, então como é que trabalhar com Conan como se tivesse dois editores? Tipo, tem o editor da Marvel e o editor da CPI, e ele falou que sim, que tem o editor dele na Marvel, que é o Mark Basso, e tem também uma assistente editorial, que é a Lauren Emerald, e ele fala que é interessante ter várias pessoas vindo de fora também, para saber se aquilo é uma boa história, se é uma história que dá as boas-vindas aos leitores novos, se a informação está toda sendo dada ali, se tem uma unidade com o que está sendo feito, e se ela tá clara, se aquilo fica claro na história. Então, que é interessante ter esse olhar de fora, esse olhar novo, né? Esse olhar que não está ali o tempo inteiro trabalhando com o Conan no desenvolvimento da história. Então, a good editor
their job is not to change the story. Their job is to focus the story, to find the things that are good about it and make them better, make them stronger. And so when Mark asked me a question about the story, I don't take that as a negative. That's a challenge for me to improve or to strengthen what I'm already doing. If he says, well, how does this work? How do we go? I have to explain it to him. I have to make sure it's clear. And if it's clear to him, then it'll be clear to Cory, Is it the same with the art, Cory? I mean, because the script that goes to you, Cory, is the let's say the final script, right? Is the final script, is the script that's approved, let's say. Right. Is the same with the art? I mean, you do something and then I think it would be better if you do like this or do like that, or how does that work with you in an editorial approach? It's kind of similar to the way Jim described the process with the scripts. Everybody involved, me and Jim and the editors, everybody wants the best book possible, right? So we're batting ideas around, or sometimes deciding to go a different route with, like, in the current issue I'm working on, there's a silent page that I changed up some of the way Jim described the action in the panels, and because there was no dialogue or anything, it was very freeing to be able to do that. I didn't have to worry about word balloons going anywhere. So it was a cool opportunity to twist things a little bit, so that the page has the same outcome. It's basically the same scene, but twisted a little bit to make use of the silent, no dialogue. So there's things like that constantly where like Jim said, if I get notes from Mark, the editor, from Lauren, it's never, it's only going to make the book better. It's somebody seeing something that I missed, in the art, and that happens constantly. So it's really good to have a team of people who are all dedicated to making the best possible book. Nice. O Jim falou, né, que um bom editor tem que fazer a história ficar melhor e mais forte, mais clara. Então, qualquer comentário que vem nunca é as críticas que vêm são sempre nesse intuito, né? E ele sempre enxerga como um desafio a ser vencido depois. Tipo assim, olha, observe isso aqui, vê isso aqui, ele tenta superar. E eu lancei a mesma pergunta pro Cory, né? Pro artista é a mesma coisa, tipo, o script que vai para ele é um script final, que se ele tem essa mesma abordagem editorial para a arte, né, de ter alteração, de ter a visão dos outros editores, ele falou que sim, é da mesma maneira, que, por exemplo, numa edição que ele está trabalhando agora, tem um trecho da edição que é silencioso, algumas páginas que são silenciosas, que não tem diálogo, e ele deu uma alteração na maneira como a ação que estava sendo escrita pelo Cory, pelo Jim, estava dada, ele alterou um pouquinho, porque não tinha balão, então para ficar melhor, mais clara, mas depois isso vem com alteração, que sempre tem, qualquer nota que venha tanto do Mark quanto da Lauren, dos editores, é sempre no intuito de fazer melhor a história, de torná-la melhor, de fazer o melhor trabalho possível. E eu acho importante a gente perguntar isso para quem faz as histórias, porque muitas vezes os fãs acham que é basicamente o cara escreve, outro desenha e é isso, né? Eu acho importante a gente fazer esse tipo de pergunta, né, e falar para, né, o pessoal que faz a obra fazer, para eles pensarem assim, que aquele quadrinho que tu vai ler muitas vezes ali só em 10 minutos, tem um trabalho de semanas em cima dele e um monte de gente. Deixa eu só trazer isso para eles. I'm asking you that, guys, to show fans that comic book that they are going to read, I mean, like sometimes in 10, 15 minutes, it's a work. It is a lot of work. Sometimes months involving lots of people. That's not only there's not only Mr. Jim and Mr. Cory doing what they want, and that's it. Lot. I like to show the fans, the huge amount of fans, that the work that we love, it's just like that. It takes a lot of work to do that. I mean, and sometimes it's funny too. Sometimes it sounds like obvious questions. I mean, don't they know we do that? No, but you don't if they don't know. And sometimes I'll pour over the description of how I'm going to describe something just to Cory. Cory and the editor are the only people that are going to read it. But I'm like, I got to make sure I'm describing it right so that we get the right, artwork.
And in the end, it works. And I'm laughing because I'm thinking to myself, why did I get so uptight about something so small? But it's because I care. It's because I want this to be something special. Because when I read those books growing up, the comics and the novels, they unlocked something exciting, inside of me. And I want someone to have that feeling when they read my books. I want someone to read the comic and be like, man, anything is possible. Conan kicks ass, like that's the best. All right. Cory? Something? Yeah, I feel exactly the same way. I think the stuff that we love the most, whether it's movies or comics or anything, I think it's the things that you end up loving are the things that what am I trying to say? I'm rambling now, but when you can tell that someone really cares about what they're working on, that's the best stuff, and it really comes through. Mm-hmm. Yeah. O Cory, ele falou que às vezes ele quando ele está escrevendo assim, ele fica tão tentando botar tudo no papel que ele quer descrever de uma maneira tão detalhada, tão cuidadosa, porque basicamente quem vai ler vai ser o editor, o Mark e o Cory. São as únicas duas pessoas que vão ler aquilo antes. Então ele tenta botar tudo. E aí quando ele vê que o Cory entendeu e que a coisa passou e que foi ele até dar risada dele se preocupar tanto com uma coisa às vezes tão pequena, um detalhe tão pequeno, mas é porque ele se importa. Porque quando ele começou a ler histórias lá atrás, quando ele era criança, adolescente, elas destrancaram alguma coisa na cabeça dele que, tipo, tudo era possível, Conan realmente chuta bundas e ele pode fazer tudo. Ele queria que as pessoas que fossem ler as histórias também tivessem essa impressão. E eu falei eu perguntei pro Cory, o que ele achava, o que ele tinha para dizer. Ele falou assim, ele começou a falar que ele falou, eu nem sei o que eu tô falando, que eu tô, porque realmente é uma coisa que deixa a gente viajando, né? Ele falou assim que quando as pessoas estão trabalhando numa coisa que realmente se importam e querem fazer o melhor trabalho possível, tu realmente consegue ver isso no trabalho. E é fato, né? Assim, quando a coisa tem realmente cuidado na narrativa, aliás, na história. O cuidado do Jim e o Cory tem sido tão grande que quando aconteceu que o Jim está sempre na rede social, assim como o Bárbaro, estão sempre falando sobre os trabalhos que eles estão fazendo e aquilo relacionado a Conan, agora no caso o Jim. E aí quando saiu aquela arte da Mei que se fala, né? A Conan Wei lá do Mei de óculos, foi aquele monte de fã louco lá. Aí o Jim e o Cory já imediatamente, não, calma, a gente está vendo aqui e tal. E, cara, foi tirado o óculos, tá? Aquele detalhe específico, o óculos, que foi o motivo de controvérsia. Mas, assim, eles estão sabendo que a fandom tá falando, eles estão ligados na fandom. A história ser boa ou ruim é uma coisa de gosto, né? Cada um vai ter um gosto. Eu gosto da história, eu não gosto da história. Mas não dá para dizer que o Jim e o Cory não estão ouvindo os fãs. Sim. Eles estão vendo, eles estão ligados. Então, isso é uma coisa que eu acho muito positiva. Me parece que o fã é chato pra caralho, e a gente sabe que o fã é chato demais, fã de Conan, é chato pra cacete, mas eles estão tentando... He just said that Conan fans are fucking annoying. That's what he said with these words. Okay. So now I'm gonna defend Conan fans to Marco. This is fun. Well, here's the thing. The reason why he just plays like that. Conan fans people get upset. The reason why people is because they care and because they're passionate. If they didn't care about the characters or they didn't care about the stories, it would be easy, but it would suck because people wouldn't be reading, right? If people want to pick a point with me in terms of a detail, and I assume we're talking about the glasses on Melee, right? Yeah, but I'm fine with it. I'm fine with the discussion, and I'm fine with even things changing, because what I think is as he explained there, right? In the pencils, we had glasses on the scholar, on Meiwi, right? And so the discussion, and this went back and forth with Conan properties, could they have glasses in the Hyborian Age? And the discussion was possibly yes, but is this the best way to put it in the story? Is this worth putting in the story? Is this going to create more questions than we have space to answer? And I looked and I said, it's not important. In the end, it's not a big detail. Let's lose it, right? It's no big deal.
but the fans spoke and they said, we don't think there should be glasses in the Highborn Age. You're not waging war because of glasses. Right. And I was like, arguably there could be, but the story's not about someone wearing glasses. The story is about wear glasses now on the Highborn. Right. The story is about the characters. But you know what? Again, Marco, like, I would rather fans be passionate and tell us what they want and be excited and that we're listening. Do you know what I mean? Than just be like, then the stories go away and no one cares. That's the worst thing. The worst thing to create is something no one talks about, that no one's passionate about, that no one gets angry about. I agree with that. So if someone says to me, hey, you got to do this right, I'm like, okay, I'll do it right. We'll do it. Ele tava falando, né? Aí o Marco, aí eu até traduzi pro Jim, né? O que o Marco tinha acabado de falar. Ele falou, não, deixa eu defender eles aqui. Não, se os fossem defendendo, assim, é porque eles realmente gostam, são apaixonados pela questão do óculos, né? Que foi uma coisa que viu e a gente até debateu. Será que é possível? Não é? Acho que é, mas causou um transtorno assim tão grande e que ele pensou falando com o editor, olha, poderia haver óculos na Herboriana? Poderia. É a melhor maneira de botar aqui? Sim. É importante para a história? Não. Então ele removeu, porque ele ainda acha melhor assim, ele vê que os fãs que eles estão ouvindo os fãs que são apaixonados e fazer a coisa de uma maneira que os fãs, né, fiquem mais de acordo que eles vão gostar, do que basicamente, tipo, os fãs reclamam, eles, azar, vou deixar aqui mesmo, a história é essa, e aí a história vai embora, e ninguém fala dela, e é isso. Então, é melhor que os fãs vejam que realmente assim, eles se importam com o que é dito, né, que eles estão ligados no que é falado, né, que tem esse cuidado também. Although... That would be awesome if they have, because I don't think they have it nowadays on Marvel, because back on the 80s and 90s, they have those what if, that comical what if. Yeah, Remember the pages? They could have like one page, like what if everybody wears glasses on everybody Conan wears glasses. Yeah. You know that what if? I'll do a commission sketch for someone with Conan wearing glasses. That would be awesome, you know. What if that page is on the back of... Right? Make fun of it. Why not? Have fun with it. Eu falei para ele porque no passado, quem pega os gibizinhos antigos da Abril, tinha uns e se cômicos, né? E se os Quartetos Fantásticos fossem com poderes trocados? E se... era bem legal, era bem legal. E aí eu falei assim, podia ter um arif desse se todo mundo usasse óculos na Herboriana, ou se o Conan usasse óculos, né? Uma paginazinha cômica dessa, ia ser engraçado. Marcão. Uma questão que o Ronan fez, e eu acho que, voltando naquele assunto, né, da relação do Jim, do Cory também, mas com a CPI, né? E com a Marvel, assim, o Ronan fez uma questão que eu acho muito boa e tem muito a ver com isso que o Jim falou, assim, o pessoal da CPI, os caras jogam RPG, daqui a pouco os caras estão bebendo juntos e estão ajudando a fazer parte, estão fazendo parte da produção da série. Então a pergunta do Ronan eu acho muito boa. A Marvel, o Conan da Marvel, o Conan do Jim, vai ter alguma influência nessas narrativas? Tá, eles querem fazer um Conan howardiano, né? Que podem ser adaptações dos contos, mas também podem ser adaptações de histórias inéditas, ou adaptações de histórias é horrível. Podem ser histórias inéditas ou adaptações de outras narrativas que não os contos. Então, assim, o Jim e o Cory acham que a CPI e a Netflix vão trazer algum elemento dessas narrativas da Marvel aí, esse contato com o Malberg, e o Malberg gostando das histórias do Jim, daqui a pouco, porra, cara, essa ideia ali aqui do Conan em Kitai aqui, dando porrada em gorila e dando porrada aqui na... Pô, essa ideia dá para botar na série também. Ou seja, tá tendo essa sinergia para a produção da série. Se ele não puder contar, eu entendo. Mas se ele puder contar o que ele acha, também é válido. There's a lot there, okay. No, it's not. Marcos like to... it's not, believe me. Marco likes to talk a lot. The thing is, since you are drink buds with Jay and with Mark and this kind of stuff, you play RPG, board games and stuff, and they like your stories and such.
Could you tell us if in this project of the series, they have this intention of putting an Howardian, let's say Conan, on the screen, but would you say that would it be possible to bring some elements from, for example, from your stories from Marvel, from this Conan, more Marvel-esque? I can't. He can't. He can't say. Ele não dá para dizer. I would be thrilled. I would be thrilled. That would be a huge honor. Let's put it that way. That would be, to see, the Gambler, or to see the Crucible show up, on the TV show would be an honor. It'd be amazing, And so tell Fred he should do it when he comes on the show. Yeah. How about that? Crucible, to see the Crucible on TV would be something with some. It would be stunning. Yeah, a 2 or 3 episode nice. It would be awesome. Tell Fred that they got to do it. Yeah. Ele não pode dizer, mas ele falou que ia ficar bem, que ele ia achar o máximo fazer. Agora, vou fazer uma pergunta pro Cory. Cory, one thing, I was reading, because I was finishing reading today the Conan 20, but my question is about the Land of Black Lotus, that's your arc. Where did you get the references to make those Kitayans? Kitai stuff? Yeah. Kitai people. I don't know. Where do you get the reference? Do you get books, reference book? Do you go to the internet? What period of history stuff do you get the references to make them? Google is a big help. Jim also sent me when I started on the book. Jim sent me a ton of reference. It was a really, really great day to get Jim had tons of reference from old Conan runs, and also from the Kitai. Was it a board game or a video game? Yeah, so the Conan board game, I sent him a bunch of the reference of the art from. They had a Kitai expansion for that. The Age of Conan, the video game, they have some Kitai stuff in there. I sent him everything. I sent him old comic stuff as well, and then we also talked about just particular, whether it was like Asian influences and all those different elements, because I wanted to all feel more Japanese. Exactly. This is Mongol and this is that, right? And in my mind, I envision. This one comes from here, and that's sort of more of that. I don't want to spoil too much, but they end up going to the capital city. And that was also really important in terms of talking about architecture and talking about how we showcase that to the reader, make it feel epic and the God Emperor of Kitai, he doesn't have a normal city, it's the most brilliant and amazing. The Crucible something, it was a kind of an epic to me. That thing about the video game things, about the Hunger Games stuff, I don't know. But the thing with the jewels that dim everybody, that was kind of, that's cool, dude. That's so cool. It was fun to design this. Like Garchal and the tournament was so much fun because it riffs on a bunch of those things, like you say, like the Hunger Games or the Running Man or Running Man. There was a series of choose your own adventure novels called Fighting Fantasy when I was a kid. And my favorite one's the Death Trap Dungeon, right? And so there's very much the influence of the Death Trap Dungeon in there and stuff just like that. Dude. Have you got a copy of it right there? That's so funny. Já vai pegar lá. It's so good. We're all from the same cloth, right? We're all the same, It's not the Death Trap Dungeon. It's not. It's what the one I have here is the City of Chaos. Oh, that's a good one too. That's another one. Yes, I thought it was the Death Trap Dungeon, but it's not. It's the City of Chaos. No, there's some really good ones. They're super fun. Yeah, but honestly, I feel like that was something really iconic. That this idea of. My goal is to put Conan in situations that he can't just fight his way out of, that he has to use his brain, he has to use his guile, he has to use his it's not just about brute force, that it's more than that, because we get to see the limits of the character, we get to see how far we can push him.
Então, eu perguntei pro Cory, né, do dia que ele tirou a inspiração, onde é que ele foi pegar as referências para fazer Muito os boa pergunta. o de Kitai. Ele falou Google, e que tipo, o Jim mandou uma paulada de referência, e aí o Jim, né, começou a falar, não, mandei coisa do jogo do Conan do videogame, Conan do board game, Conan do material de referência, falar isso e aquilo, que ele não quis dar spoiler também, assim, que eles vão chegar até a cidade capital, né, do Império lá de Kitai, e que aí sim vai aparecer, né, a arquitetura da cidade, todo o lance, e ele falou assim, que ele quer que seja épico, aí eu falei, pô, sim, até no Crucible, né, no Ordali, que é o que vai vir agora, tem um lance lá, que eles vão entrar dentro da masmorra, e tem umas joinhas, que cada joia é uma pessoa que tá lá dentro, e quando as pessoas vão morrendo, a joinha vai apagando, e aquilo é muito legal, tipo, dá uma ideia de videogame, dá uma ideia de jogos vorazes, sabe, dessas referências. Ele falou, sim, ele quis trazer essas referências de jogos vorazes, de O Sobrevivente, que é um filme do Schwarzenegger, baseado num livro de Stephen King, dos anos 80, do Running anos Man. 80, Anos 80, é O Sobrevivente no Brasil. Filme B pra cacete, mas ao mesmo tempo bem interessante. Exato. E que ele gosta de trazer esses elementos, né, que ele tinha esses livrinhos, até ele falou, né, que é o Death Trap Dungeon, que eu achei que era, mas não era, é dessa mesma linha aqui, que é o Cidadela do Caos, que é essa coisa de escolha sua aventura, de ser coisas que são desafios que tu vai vencendo, e tu vai andando na aventura, que ele gosta de mostrar esse Conan, que não seja só força, violência, porradaria, né, que não seja só brutalidade, que o Conan também use o seu instinto, a sua sagacidade, a sua inteligência para vencer esses obstáculos, que esse Conan, que eu também acho muito mais interessante do que o Conan só esmaga crânio, assim, e racha a cabeça. Embora o Conan que esmague crânios e racha a cabeça seja bem legal, mas eu também gosto bastante do Brainy Conan. I like that a lot too. Well, and I think what's really great is that Cory is able to show the violence and able to show the action. Oh, yeah. But even the scenes where they're talking, there's the tension. There's a feeling of, so yeah, awesome. There's a feeling of something more, there's a tension there that is needed, so that even the talking scenes feel like they could explode into violence at any moment, Oh yeah. Awesome. Uma coisa que é legal hoje em dia, por causa da internet, né, o contato que ele tem com o Cory, essa sincronia, antes com o Roger e outros artistas. Porque na época do Thomas... Só assim, para quem chegou aqui, o Cory tá em Nova York e o Jim tá em Toronto, né? Assim, para vocês terem... É a mesma linha, eles estão no mesmo time zone, né? Estão no mesmo fuso horário, mas estão bem longinho. Bem longinhos. Aí, por exemplo, o Roy Thomas conta... quando o B.R. Smith estava impedido de entrar nos Estados Unidos, né, que ele foi para a Inglaterra e ficou lá no início ali da Conan the Barbarian, a segunda edição ele mandou lá uma história lá do Conan enfrentando os macacos do norte, como eram descritos pelo Howard na Iborian Age. O Smith, lá distante, entendeu essa civilização de macacos do norte como planeta dos macacos, né? Olhava assim, parecia Planeta dos Macacos. Ou seja, eles tinham uma dificuldade enorme que hoje dá para resolver, entendeu? Alex, sei lá. Marco is saying that this kind of contact, I mean, to be able to send material, to send pictures over the internet, being distance, because, for example, when Roy Thomas, he says that when he was writing the first issues of Conan and he was working with Barry Smith, that he was unable to get into the United States. He was in London. So in the second one of the issues, Conan was facing what was the apes of the North. And in Barry's mind, the apes of the North, the reference was Planet of the Apes. So it was like Planet of the Apes. Oh yeah, because it took a lot of effort and a lot of time to make this communication. Sure. And Cory, you have to admit, work with a hardcore nerd, it's way easier, right? Because the references, I mean, plenty of references. I speak fluent nerd as well, because you speak fluent nerd as well. Oh, that's nice. Sure. That's a language that 100% a nerd. So I think we're coming from the same place. Awesome. Jim's like an expert at this stuff. Yeah, it's awesome. It's such a joy to see
those influences come together, and once it clicks, and now with any run that I ever do, when you're working with an artist and it's going well, it just gets easier every issue because you learn how each other works. You know what they can do well, and you lean into it. Got it. And it's just, sorry, I was just to tag what Jim said. It's the same working with a writer. You start to, like that thing I mentioned earlier, where I changed up some of the action in that silent page. I knew that Jim would be cool with that because we'd already built up sort of a rapport, and I knew that we're obviously both very open to each other's ideas. So it just gets easier, when you start to click like that as a team. And this is the kind of thing that as a creative person working in comics, the kind of thing you dream of, I think we work really well together. And I hope we get to do it for a long time because I want to do as many issues of Conan with you as I can, and then if that has to end, then let's go on to another book together, and that's the 100%. Best, Eu até falei, né, essa coisa das referências, né, eu falei pro Cory, né, que deve ser muito bom trabalhar com um nerd hardcore, né? Muito mais fácil, com muita referência. Aí o Cory falou, né? Eu falo nerd fluente, eu sou fluente em nerd também. E aí o Jim complementou, né? Que isso é muito legal quando os artistas, quando essas referências, elas se encaixam, elas, né, dão um clique juntos, porque daí o trabalho flui muito mais fácil, né, todas as referências nesse universo, elas se encaixam. Trabalhar com o Cory está sendo muito bom, que ele interpreta muito bem tudo que o Jim fala, ele entende muito bem o texto do Jim na hora de botar no papel, e o Cory complementou que também está sendo muito bom, que mesmo trabalhar com um artista que dá uma certa liberdade, porque naquela página silenciosa, as alterações que ele fez de boa, porque ele sabia que o Jim ia estar de boa com isso também, e que trabalhar assim é muito bom, assim, que é uma sinergia, e que ele espera trabalhar bastante, e o Cory e o Jim também espera fazer quanto mais edições possíveis juntos, porque o entendimento, as referências e a energia trabalhando é muito boa. But one thing that I noticed is that this issue, the 20th, is the 295 of the legacy, isn't it? Yes. Am I right? Dude, 5 to the 300, huh? I don't know what you're talking about. Yeah. Oh, yeah, I know. He's already. Have you started working on the 300, or you stopped at the 299? 299 is done writing, and 300 is approved outline. So I'll be starting on the script in that in about 2 weeks. Yeah. Yeah, nice. Yeah. And it's gonna be. There's no spoilers. There's an aspect to that story. It's gonna be awesome. There's an aspect to that story that I've always wanted to write in Conan. There's a part. Yeah, there's something in there that I've always wanted to do, and I'm so excited for people to see it. So, is it a Cory Smith issue as well, right? Yes. Yeah, Cory's drawing 300, and I don't want to speak to Jim either, but I think after the Land of the Lotus storyline, I think we're going to get to some things that I personally have always wanted to draw Conan doing that maybe aren't in the Land of the Lotus story as much. So we're really excited about where it's going. Yeah, there's some cool stuff coming. It's very exciting. I've never been able to do one of these anniversary issues on any run that I've done. So that's very it's an honor, it's a real thrill to be able to do it. It's a character that you like. Exactly, right? So it's pretty ideal on that front. We're both very excited. So yeah. Traduz isso tudo, que é legal. Claro, explicando pra galera o que acontece. Nos Estados Unidos agora, né, quando pega uma edição importada, vem assim, espada selvagem, né, Conan the Barbarian, número 20, aí em cima tem 3 letrinhas que, se não me engano, é LGY, né, que é Legacy, aí tipo 295. O que isso quer dizer? Que aquela ali é a edição que está sob o título Conan, o Bárbaro, número 295, desde Conan, o Bárbaro lá de 1970 e lá vai pedrada, aquela lá do advento do Conan. Então essa edição 295, a que chegou agora quarta-feira, que é a 20, é a 295. Aí eu falei pro Cory,
5 para 300, né? É grande isso, né? I remember talking to you last year that you weren't sure that you were gonna be at the 300. Right. My fear was that I was gonna have 12 issues, and that would put me at 299. and then they would do a new creative team on 300, and I was like, if you do that to me, I will die. Like I need to have a story in 300. I'll just, a part of my heart will break otherwise. And Mark totally understood. He was like, don't worry, dude. Like, we got you. It's good. Ano passado, quando a gente conversou, ele falou que ele tinha 12 edições, né? E isso deixava ele na 299 do Legacy. E ele falou, pô, uma por 300, que tipo, ele tinha que ter isso. Ele falou, né, ano passado, eu vou ter tem que ter uma história na 300. E aí o Mark, né, que é o responsável, falou, não. Fica tranquilo que essa história é tua. E como é uma edição comemorativa, uma edição de aniversário, e ele nunca escreveu uma edição de aniversário em nenhum outro personagem, então, que ele vai poder fazer coisas ali com o Conan que ele já quer fazer há muito tempo, que ele queria fazer há muito tempo, e ele vai poder fazer, e o próprio Cory também vai poder desenhar coisas com o Conan que ele tá com vontade de fazer há muito tempo também, então vai ser uma edição muito legal, né, que de aniversário, assim, o número 300. This is gonna be 20. It's gonna be 22? 20. Não, peraí. Não, 20. 20 and 295. Tá 295, né? 295 is the 20th. So the 20, 21, what month? 23, 24, 25? 25. Vai ser 25 lá. 25. Pô, legal. Legal o número wrong, também. The shipping schedules changed, but I think it's October. It might be November, yeah. Is it gonna be like more pages or something? Yes. Issue? Yeah, it's a bigger issue. But there's other, I can't say too much, but there's other creators that are going to do some cool stuff too, so. Vai ser uma edição com mais páginas, com outros criadores também, nice. That's nice to hear that that's something that we talked back then, in, I think it was July last year. It's coming. It's coming. Finally coming about. So we're really pumped. Nice. O Duda, aviso o Jim e o Cory, eu sou um fã velho, né? Barba branca, um fã velho. E eu gosto de ler o Conan dos quadrinhos, tal como eu gostava de ler lá a dupla Roy Thomas e John Buscema. Eu gostava daqueles caras, eu queria que eles ficassem o máximo de tempo para desenvolver a história, pelo menos eu pensava assim. E que eu gostei muito do traço do Smith e estou gostando das histórias do Jim. E não é porque eles estão aqui, porque eu estou gostando mesmo. Então, assim, para falar para eles que a gente quer falar com o editor da Marvel, a gente quer chamar os editores da Marvel aqui para uma conversa. Mas uma das coisas que eu vou falar do editor da Marvel é mantenha Jim e Cory. Por que eu vou falar isso? Porque tu teve o Jim e o Roger, aí ficaram 4 edições, se eu não me engano. Aí depois tiveram mais 2 edições com artistas diferentes e chegou o Cory. Então, a campanha Cory mais tempo. A gente quer... a arte dele é muito bonita, pelo menos eu gostei muito. E a violência, a ação é muito legal. Então, assim, eu gostaria de conversar com os editores para que ficasse mais tempo, cacete, para a gente poder ter uma identidade com os autores e para que eles pudessem desenvolver a história em longo prazo. Aqui tá dizendo, o Colar está achando que tem poder? Eu não tenho poder nenhum. Eu sou só um idiota de um canal. Mas foda-se, eu tô no meu canal, eu posso me pedir. Podemos. So Marco is saying that he's an old school fan, with a white beard fan, and then he liked to read the stories back then by Buscema and Thomas, and he wanted, I mean, as any of old school fan, he wanted them to be in doing the stories of Thomas writing and Buscema writing as for many years as possible, for much time as possible. And that we wanted to talk to your editor, to Mark there, and also to ask them and to make this campaign to let Cory and Jim to keep us going as long as possible. We're okay with that. As long as possible, because mais Cory, mais tempo, claro. Because we wanted to see this development. These omnibuses here. These are the Savage Sword omnibuses, right? I want a lot of those. I want big. Aqueles ali são do Savage Sword. Ele quer vários. When they collect the book,
if you drop it off of a window, I want to kill a child. Yeah. It would be very heavy. Yeah. Se tu deixar ônibus do Jim Zub, Conan by Jim Zub to drop off a window, né, it may kill somebody, que talvez That's mate right. alguém. But because the way that you are writing, and it's not because you're here, the way that you're writing and the way Cory portrays the action, the violence, and the storytelling is great. I mean, we want to see more of that. Thank you. Roger Anthony was very good. The other two stories that you had that with different artists were awesome. But we want to see more of this energy because it's like playing a band, you know. To work with an artist and a writer is like playing a band, as I see. It is, and you start small, really you start getting to know each other, and then the things only get better. You got it. So I believe, I can tell, we are yet to see your best work. We're hoping that we're gonna deliver on that by 300. That's for sure. You know, something really special. Because that's the thing. Because when you get to know, I mean, you get to know what is gonna work. I mean, you start writing to his art, and he start to get more the things and details, and the things like click together. Oh, trust me, I know. And you know, it was so funny because the art was coming out for 19, and people were like, "Oh, this looks so good," and I'm like, "You haven't seen anything yet. You don't even know." So here's what I'm gonna do. If you can give me the screen share, don't tell my editor. I'm gonna show you a couple exclusive little. Ele vai mostrar coisa pra gente. Yeah. It's a secret. It's just all on the internet, but it's a secret. It's a secret. Ronan, cadê você, Ronan? I'll show you a couple pages from Cory coming up. Ele vai mostrar and they're exclusivos so do Cory. good. They're so good. You're Ronan, gonna be deixa ele just as compartilhar, Ronan. impressed. Hold on, let me. Ronan the Barbarian. Aí, pessoal. I have. Look at that. I have yet to Look have at it. long run. Damn it, Ronan. Close. What? And I would love Ronan, to, make it bigger. It's glorious. Guys, I would love to have a nice long run. A arte muito bonita, cara, muito legal. Pô, cheia de detalhe. Look at this. Come on. Oh, so good. Oh, yeah. Porra, muito bonito. Congratulations, muito legal. Olha que legal. Cory, you do that on paper or you do that on the PC? I am old school. Just like you know, I do everything on paper with pencil still. Yeah, because I was saying that, I was looking at that, and dude, no way he can do that on digital. I mean, it's awesome. It's killer, right? It's probably easier. I'm probably not doing myself any favors by not. No, but then you'll have the original artwork you can sell. It's good. Yeah. It's good. Well, that's avisa eles que o pessoal tá curtindo aqui, tá adorando a arte. Achou muito detalhado. People are loving it. People are watching. Awesome. Here we have an audience here, and they are awesome, man, awesome. And I like because, but you work only on pencil, Cory. Mm-hmm. Yeah. Sorry, go ahead. No, that. Yeah, I just I've always worked pencil and paper. For this series I'm just doing pencils though. We have another inker, Roberto Paggi is doing an amazing job on the inks. Yeah. So he's which is great because it leaves me more time to focus on the drawing. So he's been doing a great job. I have inked myself on a few things, but it's so much extra work to ink that it's kind of nice to slow it down every once in a while. And this I think is a good project to just do pencils for because Robbie's so good that I think he's a good fit. But dude, awesome. Your pencils are way detailed than some of the pencils that we are accustomed to see. You know, I mean, think so? Oh, damn it! Have you ever looked at the pencils from Big John Buscema? Have you ever looked at his pencils? Oh yeah, but I mean that was you know outlining like the things the stuff that fans expect these days in comics is so much more than it was back then. Yeah, but I mean I feel like I don't put enough detail in a lot of the times. But that's the thing for a pencil artist. I mean, pencil is way more how can I say?
you have to be a lot more thoughtful when you are using pencil because you can't use the eraser all the time, right? Yeah. There's no undo Yeah, key on the You don't have you don't control Z your pencil, right? So You no, just but have so to be very thoughtful, and then the level of detail and stuff that you put on that splash page, dude, for a pencil thing is congratulations, man. thanks, man. Muito It's bom. so for that scene in particular, the double page spread that Jim just showed. There's a lot going on that page, and sometimes with certain pages, you know that. You know, some are just much more intensive than others, and you know, I have a choice to either tone things down, you know, and spend a reasonable amount of time on a thing, or really go all out and just draw everything in there and make it like a really impactful scene. That was my thought process with that a showpiece. Yeah. This is a big scene in the issue. Oh yeah. We have 2 pages for it. So let's like really go all out, pull out all the stops, and just make it look like as impressive as I, you know, as possible as I can. We thank you as fans because I mean that's all about. I mean, let's show them what I'm capable of. Yeah. Well, it's also just it's like whatever, you know, everything's in service to the story, you know. So if it's whatever's going to help tell the story, you know, like Jim also just showed a couple of pages of a fight that Conan has later on in the series where it's just a fight with an assassin in a black room. And I also love drawing those because there were no backgrounds and they went by much faster. So you just focus on the figure, right? Yeah. So it's awesome. You know, sometimes you have really crazy pages and sometimes you have easy ones. And, sometimes in the script, I will literally say, okay, this is a page where there's a lot of talking. Give me a lot of room for text. And then I'll go, don't worry, I'm going to give you a big draw, like a big action page. Just give me some heads here and then we're going to go. Yeah, we're gonna do the big stuff, so yeah. Então eu comentei com o Jim, né? Porque ele falou que ele só desenha lápis, ele não usa digital. E eu falei para ele, pô, para quem faz com lápis, o nível de detalhamento de uma página, que é um troço mensal, e tem que ter a noção que isso é um trabalho mensal, que depois vai para um arte finalista. Que o arte finalista que eles têm é muito bom mesmo, e ele pode focar no lápis e deixar para o arte finalista fazer o trabalho, assim, né, pesado. Eu falei, pô, para quem faz com lápis, o nível de detalhamento é bem grande até, né, e ele falou, tu acha? Pô, tu já olhou os lápis do João Buscema? Ele falou, mas era outro tempo, outro período, né, outro jeito e tal, e o pessoal espera, porque quando faz com lápis, tu não pode usar borracha a toda hora, não tem como ficar usando borracha ali no lápis o tempo inteiro. E aí ele fala que tem algumas coisas que ele poderia ter sido um pouquinho mais, baixar um pouquinho mais o ritmo, né, não mostrar muito, mas aí que ele pensou ou ir com tudo, ele resolveu ir com tudo mesmo nas páginas para mostrar do que ele era capaz. E, por exemplo, tem aquela cena, outra página que o Jim mostrou pra gente, que ele tá enfrentando que parece ser um ninja, que ali só não esqueçam, gente, uma exclusiva aqui no fórum. É, exclusiva. Que ele não precisou desenhar cenário, porque a cena é toda escura, então ele conseguiu focar mais na figura dele, e aí o Jim complementou que às vezes tem páginas que ele fala para ele, me dá bastante espaço aqui para texto, que vai ter bastante conversa nessa página, mas fica tranquilo que depois eu vou te dar uma página com bastante ação para desenhar, então eles vão intercalando essas cenas. And you use number 2 pencil, I mean, a pencil, because it's not the blue pencil, right? It's the pencil. I use a mechanical pencil like this. A mechanical pencil, yeah, but it's got because many people that when draw on paper they use the blue pencil, right? That is easier to. Yeah, I've never really gotten into using a blue pencil. To me, it like messes up the page a bit, so it's harder for me to pencil on top of that. But yeah, I know a lot of I don't know. I think they're just magicians, the guys who are great, you know, using the blue pencil, because I never was able to really use it. But yeah, it's all on paper. I'm amazed because it's not. I mean, you know what I'm talking about. It's not very common. It's getting rare by the day. The artists that work on pencil. Right? Cory, you got to follow up with them and send a link to your art dealer. So you can, if some of the forum people want to buy pages. Please. You know? From, originais do Cory, gente. Ele vai mandar depois o art dealer. You can have one of those, one of a kind. Não, mano, a gente divulga. A gente divulga, a gente bota no fórum lá.
vai ter, there's gonna be people Aliás, uma coisa que chama atenção muito, assim, nas histórias, eu acho que a sinergia tá boa exatamente por isso, assim. Há um equilíbrio entre recordatória, diálogo e ação. Eu acho que eles estão cuidando muito bem, eu acho, pelo menos, assim, pela minha impressão da leitura hoje, assim, pô, tá bem equilibrado, assim. Claro, não é mais aquele mesmo estilo que era na Espada Selvagem, que as recordatórias nos anos 70 eram, né, preenchiam... descritivas. Muito descritivo. Não, era coisa tirada do texto do exato, é outra concepção. Mas é muito legal o equilíbrio, assim. Daqui a pouco tu sai de uma cena que tem recordatórias e diálogos importantes para uma cena de ação com bastante movimento, sem tanto diálogo. Então, eles estão fazendo uma coisa muito bem equilibrada, na minha impressão. Marcos is saying that one thing, and I agree with him, one thing that is nice to see in these new stories is the balance between captions, dialogues, and storytelling. You know, it's different from the storytelling back in the 70s and the 80s because they were a lot more descriptive and a lot more with the text from sometimes the stories of right. They were like, I wanted to feel like the Howard stories, but I don't just want to copy statements directly, obviously. What's awesome? What's great? So, but it's hard because you realize how good Howard was at describing things so viscerally, you know? And I'm not Robert E. Howard, but I need to try and make the stories feel that same level of energy, you know, and thank you. It's a huge, and it's so different from any other comic I've ever written. Like I've done a lot of fantasy stuff, but Conan's different, you know, different from Dungeons and Dragons and different from Samurai Jack and different from Skull Kickers or any of the other things I've done. And the legacy of the character is so much larger. And my desire to want to live up to it is that much, you know, higher. So, Right. It's like an added pressure, but it just makes you work harder. In a good way, Eu falei para eles, né, disso. Ele falou que ele não quer pegar, ele quer que soe como Howard, mas ele não quer copiar as falas do Howard, e que escrever Conan é muito diferente do que escrever qualquer outro personagem. Pô, Skull Kickers, que é a série dele de fantasia mais aventuresca, escrever o Samurai Jack, qualquer outra coisa que ele já tenha escrito, é muito diferente escrever Conan por causa da sonoridade, da maneira como é. E que, de certa maneira, todo o legado do personagem que o personagem tem, né, a bagagem que ele traz, e o Cory complementou, né, que é uma certa pressão, mas que é uma pressão no bom sentido, vamos dizer assim, né, de tentar fazer um trabalho cada vez melhor, né, e que faça mais sentido. But that's what was Marco was telling. I mean, the rhythm in the stories are very good. I mean, the reading is very fluid, you know. I mean, thank you. In fantasy, how many famous characters are there? You know, how many? Yes, okay, Lord of the Rings or whatever, but like singular characters. You know, like Conan is like he's like Superman for the sword and sorcery. You know, he is the original. He's the strongest, the one that people think of immediately. You know, and to be able to create new stories for that character that hopefully, you know, stick out in readers' minds. That's a very cool thing, you know. Ele falou que o Conan é como que não tem muitos personagens de fantasia, de espada e feitiçaria, ou mesmo fantasia, tem o Senhor dos Anéis, mas um personagem que realmente, né, se destaque é o Conan. O Conan é o super-homem da espada e feitiçaria da fantasia, né? Que ele faz o imaginário das pessoas. Sim. Ele é uma referência. Então, que poder fazer histórias para esse personagem que já tem uma bagagem monumental e que realmente pegue na cabeça das pessoas é muito bom, é muito recompensador. It's probably a good note to leave it on then. Yeah. Então, traduz aí para não... Não, que é deixar com as pessoas, né? Que deixa uma impressão nas pessoas, o personagem. Nós estamos caminhando para o final, gente. A gente tem que, né, fazer os dois convidados têm que descansar ou trabalhar. Daqui a pouco estão trabalhando no sábado, já estão aqui trabalhando na entrevista e também fazendo a sua arte, né? Escrevendo mais Conan. Tem uma pergunta aqui, Ronan,
uma pessoa aqui no chat, se tu quiser subir, tá em inglês, pro Jim e pro Cory também. Também tem uma pergunta do Ronan, que eu acho uma pergunta interessante, mas faz primeiro essa, o Duda. Não é bem uma pergunta aqui, ó. Só. Hey, just arrived. Please tell Jim Zub that I simply love what he did with D&D Comics. It's great fun. And tell Cory mais um art. Such mais nice um elogio. guy. Mais um elogio. Vamos fazer a do Ronan, então. A do Ronan. That's awesome. Thank you. Yeah, it's such a good feel. Like, you know, Dungeons and Dragons and Conan are two of the biggest properties in fantasy. And to be able to work on them both, let alone at the same time, is something I never, ever want to take for granted, you know? Yeah, this is, and it's kind of, how can I say, it's kind of nice to see that even though they can't make a proper movie or animation of Dungeons and Dragons. Well, we'll see. They got a movie in development now. Oh, damn it. So. Again, not again. Not again. We'll see. We'll see. Hopefully better than the last one. Are you involved in that? I can't say. Why not? I'm doing a lot of work for Dungeons and Dragons. Let's put it that way. That's something that really scares me because they get these huge properties that has a lot of universe. Why don't they call people that know shit about this? Well, the good news is, from what I know, the Wizards of the Coast people, the Dungeons and Dragons people, are more closely involved this time. So. Okay. Tem que torcer para you know, with these big productions, and the same thing with the Conan TV show, like things could go wrong, but at least it seems like at the start there's a lot more going right, and so that's all we can hope for, right? You know, like I can't say with certainty everything's going to go perfect because these are complicated productions, right? But at least they're going into it with the right attitude. So. Yeah. Well, here in Brazil, what we know about Dungeons and Dragons, I mean, because it's an RPG, and only it's like in the nerd cycles, you know, they know about it. It's so much bigger now, though. Yeah, but what do people know about Dungeons and Dragons? They know as like the Lair of the Dragon, right? Because it's Dungeons, because it's the cartoon. The 80s cartoon, it is quite big here in Brazil. It's a huge reference for people here. I mean, in United States it wasn't that big, but it's very dear for Brazilians. The cartoon. No, I've had people ask me if I ever wanted to do a sequel to the cartoon, and I actually have a story idea to do a modern version of the cartoon, right? So I have pitched it. The Dungeons and Dragons people know that I would be up for it anytime, and they know that they can call me anytime. So. Então, olha só. Traduz tudo do Dex. Traduz tudo, tá legal, gente. Cara, de cabeças agora. Let's blow some minds. Falei pra ele assim, que ele falou que a coisa do Dungeons and Dragons, né, que eu comentei pra ele que é legal o trabalho dele no Dungeons and Dragons, né, que são histórias boas, que é legal saber que Dungeons and Dragons é bem tratado em livros, em quadrinhos, porque no cinema e nas animações que vieram, e ele falou, olha, não, cara, aí que tá vindo um filme aí do Dungeons and Dragons, eu, de novo, ele, calma, mas tu tá envolvido, ele não posso dizer, por que não chamam pessoas que entendem? Ele falou, não, tanto com o Conan, quanto com Dungeons and Dragons agora, né, o pessoal da Wizards of the Coast, o pessoal tá mais próximo das produções, o pessoal tá mais envolvido, então tem um sentimento, né, de que a coisa tá indo certa já do início. Eu expliquei para ele, né, que o Dungeons and Dragons é uma coisa muito mais de nerd de RPG, que não é uma coisa tão pop, que o que é pop aqui no Brasil mesmo é o desenho animado, né, o Caverna do Dragão, que até dei uma tradução, traduzido do português para ele, que isso foi muito grande no Brasil, que lá fora não é tanto. Ele falou, não, o pessoal da Wizards of the Coast até já me perguntaram se eu escreveria, se teria uma sequência do quadrinho, e ele falou, não, eu tenho uma história de como fazer uma sequência, o pessoal da Wizards of the Coast sabe que eu tenho, então se uma hora eles quiserem, eles podem me procurar que eu tenho. Do Caverna do Dragão. Mas eu acho que ele falou uma coisa importante, cara, como a gente está vendo os produtores, editores e pessoas ligadas as marcas, né? São marcas acima de tudo, né? Sim, com certeza. Que
por exemplo, a minha experiência com a Properties, com as pessoas envolvidas na Properties, cara, assim, toda vez que eu falei com eles sobre alguma coisa, os caras são ocupados, são executivos, estão lá nos Estados Unidos e estão aqui respondendo a um brasileiro aqui no Cafundó do Brasil. Mas estão respondendo, assim está acontecendo, nós estamos com pessoas que são pessoas que sabem como é que é o Howard, que sabem como é que é o Conan, que são estudiosos, que são fãs. Então, eu acho que pode não dar errado, claro que pode dar errado, mas a chance de começar bem, fazer dar certo, é muito grande. Porque quando tu começa bem, a chance de dar certo ela é muito maior, né? Well, Marco, just saying that the same thing that you said, Jim, that we are getting in touch with many of these, how can I say, the holders of the properties, like Yes, properties, and that they are like businessmen. They're way too busy to do stuff, but nowadays they really want to do things that are going to work. I mean, they do. I think they realize the benefits of doing it right are so much. They're lucrative. They are, right. And so not only is it good for the fans, but it's good business to get these people involved, to make sure that you please them. See that with the superhero movies alone, right? People love this stuff and they share it with each other and they're excited about it. Better to have a Witcher TV show that feels like the books than just some random thing, Totally. That pays respect to the books, that remembers the game, that gets the authors involved, like all those things. It's so much better that way. It gets more interest and make products better and make stories better too, and so that's a win-win game all the time. Ele falou, é bem isso, assim, tipo, que os detentores, né, os proprietários dos direitos, eles estão se dando conta, realmente, que fazer as coisas de uma maneira certa, vamos botar assim, é mais lucrativo e gera mais benefícios, né? Porque é um negócio, gera, tipo, ter um show do Witcher que lembre o videogame, que tem os autores dos livros envolvidos, que faça todo um... Acaba gerando mais interesse, os filmes de super-heróis, as pessoas vão falar umas com as outras, ficam animadas a respeito, e isso gera lucro, gera interesse e gera barulho, né? É melhor. Gente, temos que encerrar, estão cansados, nós também estamos. Tem várias perguntas aqui, a gente depois passa para eles, daqui a pouco respondem alguma coisa em texto, rapidinho, se não tiver ocupado, também não queremos atrapalhar eles no negócio, né, nas atividades. Vou encerrar com uma chamada, com uma parceria, antes do Duda passar a palavra para eles, final, né? Que nós fechamos uma parceria com a Panini aqui no Brasil, quem está trazendo o Conan da Marvel, né? Quem está trazendo os quadrinhos da Marvel da DC. Já está em pré-venda no site, inclusive. Está em pré-venda o ônibus, mas a nossa parceria é o seguinte... A edição do Jim também está em pré-venda lá no site já. Sim. O Conan The Crucible lá está lá. Então, eu quero fazer então essa chamada, tá? Agora o Fórum está com uma parceria com a Panini, entre os dias 9/4, que começou ontem, e 9/5, vai ter um cupom se tu quiser comprar edições do Conan The Barbarian, né? O Conan da Marvel, que o Jim está escrevendo e o Cory tá desenhando. Se tu quiser comprar o Dungeons Dragons, tem um cupom Fórum Conan, que vai te dar 10% de desconto. E se tu quiser comprar o ônibus do Conan número 1, o 2 da pré-venda não, mas o número 1, esse cupom também funciona, até segunda ordem, pelo que eu sei, também funciona. Então, o Conan The Barbarian, o ônibus número 1, não funciona para a pré-venda do 2, mas funciona entre esses dias para esses produtos, incluindo Dungeons and Dragons, que a Panini vai lançar, ou está lançando aqui no Brasil. Tá bem? Ok. So, that's a wrap. Would you like to say something as a goodbye? I mean, it was awesome to have you here, both you guys. Jim, to have you again, it was awesome. Again, Cory, awesome to have you here. Thank you for having me. To see that we are nice guys here in Brazil. Never doubt. Cory, you want to go first? Guys, thank you so much for having me. I know Conan has a huge fan base, right? So, like, it's always great to work on a character that has
so many passionate fans that really care about it, even if they are opinionated. It comes with the territory. So it's really great to come on and talk to you guys and talk to some of the Conan fans. So thank you for the opportunity. This is really fun. We thank you. Ele agradeceu a oportunidade de vir aqui, sabe que o Conan tem uma baita de uma fanbase no Brasil, então foi muito legal ter vindo aqui, ter conversado com a gente, né? Ter conhecido. Parabéns pelo traço muito bonito, muito legal para o Conan. Fechou muito bem com o Conan, na minha opinião. And congratulations on your drawing, on your style, because it just fitted, and you draw one of my favorite characters of all time. That's Miles Morales. Your editions haven't arrived here yet. Just the free book, one that is in the third collection. But because it's the fourth collection hasn't been published here, but I'm willing to get it now. Because I love Miles Morales. I'm a huge fan of that too. Yeah, same here. That was a blast. I hope they let me tackle that character again in the future, because that was really fun. But not until we've had a nice long Conan run, obviously. Yeah. Right? Let's do Conan. Jim. Thank you for reading. The passion that you guys have for the character and the stories, they drive me to want to do more. They drive me to want to push myself and what I've been capable of. And I love hearing from the readers. I love hearing what you like. I'm totally open to hearing what you don't like, and get more in there. Like, I want to surprise you. I want to, like I said before, build the kinds of stories that inspired me growing up. So like Into the Crucible is the first book, and I'm really, really proud of it. But I know that like Land of the Lotus, the stuff we're doing right now with Cory, is going to be just like pure Hyborian adventure. And I'm excited for you all to check it out. All right. Ele falou que ele agradece de novo, que ele gosta muito de ouvir o que os fãs têm a dizer, o que os fãs têm a perguntar. Ele quer isso, faz ele querer fazer mais e melhor os trabalhos, né? Fazer escrever as histórias que fizeram ele gostar de quadrinhos, que se incentive ainda mais. O trabalho que ele está vindo agora, Into the Crucible, com o trabalho que ele está fazendo com o Cory, da Land of the Lotus, tá fantástico. E agradece o pessoal ler, e é isso. Vamos fechar? Vamos fechar então. Ronan. Fecha então. Valeu, então, pessoal. Obrigado.